35 თემა My native town ჩემი მშობლიური ქალაქი My native town I live in Mtskheta მე ვცხოვრობ მცხეთაში I live in Mtskheta 20 kilometers from Tbilisi. Tbilisi-დან 20 კილომეტრის დაშორებით. I live in Mtskheta 20 kilometers from Tbilisi. It is one of the most ancient towns in Georgia and is known for its history and architectural monuments. იგი ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია საქართველოში და ცნობილია თავისი ისტორიითა და არქიტექტურული ძეგლებით. It is one of the most ancient towns in Georgia and is known for its history and architectural monuments. From the 3rd century BC to the 5th century AD, Mtskheta was the capital of Iberia, an old Georgian kingdom. ჩვენი წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნიდან ჩვენი წელთაღრიცხვით მეხუთე საუკუნემდე მცხეთა ძველი ქართული სამეფოს იბერიის დედაქალაქი იყო. From the 3rd century BC to the 5th century AD, Mtskheta was the capital of Iberia, an old Georgian kingdom. Today, the town is the administrative center of a large agricultural district and a favorite with tourists. ამჟამად ქალაქი დიდი სოფლის მეურნეობის რაიონი და ტურისტების საყვარელი ადგილია. Today, the town is the administrative center of a large agricultural district and a favorite with the tourists. It is situated on a low outcrop where the Aragvi and the Mtskheta rivers meet. აგებულია მოშიშლებულ ქანებზე, სადაც მდინარეები არაგვი და მტკვარი ერთმანეთს ერწყმის. It is situated on a low outcrop where the Aragvi and the Mtskheta rivers meet. Mtskheta is a state historical preserve as it contains fortifications
the remains of palaces, cathedrals, etc. Mtskheta სახელმწიფო ისტორიული ნაკრძალია, რადგან იქ არის სიმაგრეები, სასახლის ნანგრევები, ტაძრები და სხვა. Mtskheta is a state historical preserve as it contains fortifications, the remains of palaces, cathedrals, etc. The archaeological excavations here have confirmed that the Iberian civilization had a highly developed culture and was in close contact with ancient Greece and Rome. Აქ წარმოებულმა არქეოლოგიურმა გათხრებმა დაასაბუთეს, რომ იბერიის ცივილიზაციას მაღალგანვითარებული კულტურა გააჩნდა და ძველ საბერძნეთსა და რომთან მჭიდრო კონტაქტები ჰქონდა. The archaeological excavations here have confirmed that the Iberian civilization had a highly developed culture and was in close contact with ancient Greece and Rome. The Mtskheta Cathedral is in the center of the town, surrounded by a crenellated stone wall. სვეტიცხოვლის ტაძარი ქალაქის ცენტრში მდებარეობს და გარშემორტყმულია კონგურებიანი კედლით. The Mtskheta Cathedral is in the center of the town, surrounded by a crenellated stone wall. The robe of Christ is said to be buried in a small chapel within the cathedral. ამბობენ, რომ ამ ტაძრის შიგნით მდებარე სამლოცველოში ქრისტეს პერანგია დამარხული. The robe of Christ is said to be buried in a small chapel within the cathedral. The frescoes of the columns belong to the 17th century. სვეტების ფრესკები მე-17 საუკუნეს განეკუთვნება.
The frescoes of the columns belong to the 17th century. Several members of the Bagrationi dynasty of Georgian rulers are buried in front of the altar. ქართველ მთავართა ბაგრატიონის დინასტიას რამდენიმე წევრი საკურთხევლის წინ არის დაკრძალული. Several members of the Bagrationi dynasty of Georgian rulers are buried in front of the altar. The cathedral has suffered many times, especially during one of Tamerlane's invasions. ტაძარი ბევრჯერ დაზიანდა, განსაკუთრებით კი თემურ ლენგის ერთ-ერთი შემოსევის დროს. The cathedral has suffered many times, especially during one of Tamerlane's invasion. Close by is the 11th century Samtavro monastery, formerly the major church of a convent. Mastan ახლოს მე-11 საუკუნის სამთავროს მონასტერია, ყოფილი ქალთა მონასტრის მთავარი ეკლესია. Close by it is the 11th century Samtavro monastery, formerly the major church of a convent, but the most ancient of Mtsketa's cathedrals is on the left bank of the Aragvi, on a rocky outcrop Jivari, Cathedral of Cross, 585 to 604 AD. მაგრამ მცხეთის უძველესი ტაძარი არაგვის მარცხენა სანაპიროზე მაღლა კლდიან მოშიშლებულ ქანობზე არის ჯვარი 585 604. But the most ancient of Mtsketa's cathedrals is on the left bank of the Aragvi, on a rocky outcrop Jivari. Bracket Cathedral of Cross, 585 604 AD. Close the bracket.
It is named after the large wooden cross which stood on the spot in the 4th century when Georgia was converted to Christianity as a symbol of the new religion. მას სახელი ხის დიდი ჯვრის გამო ეწოდა. ამ ადგილზე, რომ იდგა მეოთხე საუკუნეში, როგორც ახალი რელიგიის სიმბოლო, როდესაც საქართველო გაქრისტიანდა. It is named after the large wooden cross which stood on the spot in the 4th century when Georgia was converted to Christianity as a symbol of the new religion. I like my town and I'm very proud of it. ვამაყობ ჩემი ქალაქით და მიყვარს იგი. I like my town and I'm very proud of it. Thousands of tourists visit Mtskheta annually. ყოველწლიურად ათასობით ტურისტი ჩადის მცხეთაში. Thousands of tourists visit Mtskheta annually.